Petruccio, finishing 4th ahead of the Greek, who Yannick spoke to just before the start. Demetrio per la squadra Baby Race, finishing in 5th. But take nothing away from the winner of our first final of the afternoon, the Mini Rock champion for 2015, Mattia Michelotto. Ian, approfittiamo magari 2 minuti di pausa tra un cambio di categoria e l'altro per raccontare agli spettatori di Automoto TV di cosa parliamo. Oggi parliamo di Rock Cup, siamo partiti subito col turbo, siamo subito scesi in pista a seguire la prima delle finali di quest'oggi, ma siamo all'interno di un weekend lungo parecchi giorni. Nei giorni precedenti ci sono state le manche, prima le prove libere, poi le manche, poi le qualificazioni e quindi di conseguenza abbiamo avuto un weekend veramente ricchissimo. I piloti che avete visto in pista erano 34 piloti, questo è il limite regolamentare nelle gare di kart, ma gli iscritti erano ben 116, selezionati appunto dalle prove di qualificazione cronometrate classiche, come si fa in Formula 1, e poi dalle manche eliminatorie, dove i vari gruppi, perché 116 piloti in pista non possono scendere tutti insieme, sono stati divisi in gruppi, si sono scontrati nelle varie manche, i migliori 34 sono passati alla prefinale di questa mattina, la prefinale di questa mattina a cui abbiamo accennato durante la diretta pochi istanti fa, prefinale di questa mattina che ha determinato la griglia di partenza della finalissima che abbiamo appena visto. Stessa sorte per le altre categorie che prendono parte alla finale internazionale della Rock Cup by Vortex di quest'oggi. Sta entrando in pista infatti la Junior Rock, a seguire ci sarà la Shifter, la Super e la Rock, quindi le varie classi che popolano il pacchetto di gare della Rock Cup, una categoria monomarca promossa da Vortex che ha campionati in giro in tutto il mondo, in diverse nazioni del mondo, e che vede quest'oggi, diciamo, proprio il suo happening, la sua finale internazionale, il suo mondiale qui a Lonato, al South Garda di Lonato, vicino a Brescia, in provincia di Brescia. Yes, that's right. Thank you, Yannick. We are getting ready for our second final of the morning. It is the Junior Rock class. We started with 70 drivers from all around the world. They are preparing their karts on the pre-grid here at this magnificent South Garda circuit that was built way back in 1988. Twice host venue of the World Karting Championships. And for the last 12 years has been the host venue of the Vortex Rock International Final. The front row of the grid is all Italian. It is all Tony Kart. It will be Denny Caranini on pole position alongside Francesco Pagano. Second row of the grid from Bloemfontein in South Africa is the 169 Cosmic Kart of Stuart White. A lot of support for the South African team. They are here in numbers this weekend. Alessandro Giardelli, number 129, numero 129, Alessandro Giardelli per la squadra Lario Motorsport. Nella seconda fila. Quinto posto vediamo il pilotino da Bari, ha vinto questa gara 2 volte prima, Nicola Abrusci, numero 100 per la squadra Baby Race. Indietro di lui ci sono Daniel Vasile da Pitești, Romania, the Romanian Daniel Vasile in the number 174 Tony Kart. Look out for some drivers to come charging through from the back of the field. Sara Markucic, the Slovenian. Jason Kotze, another South African. Anthony Ganji, all the way from New York in the United States. One to look out for. He has to do it from the 14th row of the grid, though. You look at the 116 Fernando Alonso kart of Nigel De Sanctis. 162 alongside him is Maciej Szyszko from Poland. One driver to look out for is number 138 from Poland. That is Michał Kaszyborski. Starts from the 8th row of the grid alongside Matias Ramirez. Yannick is down on the grid and ready to talk to some drivers. I believe he's got our pole sitter, Denny Caranini. Siamo qui in griglia con l'uomo della pole, Denny Caranini. Denny, una prefinale difficile ma che è finita nel migliore dei modi con la vittoria e quindi la pole position
in questa finalissima. Chi temi di più degli avversari che hai intorno, che ti circondano? So che Giardelli e Pagano hanno un gran passo, però farò di tutto per tenerli dietro. Non abbiamo dubbi, vediamo cosa ne pensa magari Pagano, che partirà dalla linea esterna, forse un handicap nonostante la prima fila. Un handicap partire dall'esterno secondo te, Pagano, o va benissimo così anche dal lato meno comodo dello start? Per me va bene, sarà un po' difficile, però penso che ce la farò. Pensa che ce la farà, quindi determinati come sempre. Io approfitto magari della camera per far vedere la composizione meccanica dei kart, ovvero vediamo il motore piazzato qui di lato rispetto al pilota, alla destra del pilota. Il motore è uno Union Rock, quindi con carburatore vaschetta, monomarcia, non ci sono le marce in questo caso, lo dico chiaramente per gli spettatori di Automoto TV magari meno avvezzi alle piccole quattro ruote dei kart. Vedete solo freno e acceleratore, a destra l'acceleratore, a sinistra il freno per quanto riguarda i comandi, il volante se no come si fa a girare, ma per il resto nessun altro comando. Ci sono delle categorie che hanno invece qui dietro al volante una ulteriore leva che aziona i freni anteriori, che in questo caso non ci sono. Una chicca, questa protezione su questa parte meccanica è una copertura che si mette per impedire agli avversari di vedere quali sono le regolazioni del setup. Quindi giustamente Pagano e il suo team, il suo meccanico Annunziata, hanno deciso di coprire le regolazioni per non dare vantaggi agli avversari, perché pensano di aver trovato l'assetto migliore possibile e non vogliono consigliarlo a nessun altro. Grazie Janek, bella informazione. Abbiamo visto bene il telaio di Francesco Pagano, numero 154, telaio Tonica, fabbrica vicino qui a Prevalle, è sempre made in Italy. The front row of the grid is all Tonica. We look at the Lario Motorsport entry, numero 129, Alessandro Giardelli. He starts out of grid number 4. 116 is Nigel De Sanctis. So the South African Stuart White in 169 is surrounded by Italians. The fourth row of the grid is number 174, the Romanian Daniel Vasile alongside the Polish driver Maciej Shishko. The Swiss Samuel Weibel in 168 starts out of grid number 9. So we look at the 161 kart of Kasper Jurek. One driver to look out for is a little bit further back, numero 138, Michał Kaszyborski. Molto veloce lui, ma dalla ottava fila sarà molto difficile. Noi siamo quasi pronti per il finale della categoria Junior Rock. Bentornati alla cabina della commento Janek Stersel da tcart.com. E adesso vediamo in schermo nostro direttore della gara, signor Alessandro Ferrari, sta parlando con Danny Carenini e Francesco Pagano. That is our race director, Mr. Alessandro Ferrari, speaking with the front row of the grid, Danny and Francesco. Sì, non gli sta chiedendo cosa hanno fatto ieri sera in Desenzano, ma gli sta semplicemente dando le ultime indicazioni per quanto riguarda il comportamento da tenere nella partenza lanciata, perché questi kart effettueranno partenza lanciata, una cosa che non siamo abituati a vedere in Formula 1, perché partono da fermi all'inizio del Gran Premio le Formula 1, bensì, mentre vediamo la concentrazione di Stuart White, il sudafricano che sta appunto cercando gli ultimi attimi di concentrazione prima del via. That is Stuart White on screen, all the way from Bloemfontein in South Africa. A lot of support for the South African team. There's a lot of South Africans watching our live stream on automoto.tv, rockcup.com, and of course we are live on Sky Channel, channel 148 here in Italy this afternoon. Stuart will start out of grid number 4. Don't discount the South African flag flying high here this afternoon. There is Alessandro Giardelli
on screen, immaculately prepared. Numero 129. A little bit further back, 14th row of the grid, the driver from New York, Anthony Ganji, starts alongside the transplanted Russian, and I say that because he spends a lot of time in Italy these days. It's number 132, Ivan Grigoriev. All the way from Argentina, Guido Moggia from the second last row of the grid, with a lot of work to do to win this one. That is Nigel De Sanctis on screen for the KGT Racing Team. He's driving a kart carrying the name of Fernando Alonso, the Alonso kart team. Nigel starts out of grid number 6. La terza fila per Nigel, per la squadra KGT. Siamo quasi pronti, Yannick, per la partenza di questa categoria Junior Rock, numero 162 da Polonia, Maciej Shishko. On screen now, that is the Polish driver, number 162. Sì, siamo quasi pronti, dicevamo, partenza lanciata, quindi un primo giro di warm-up, di riscaldamento. Dopodiché sarà proprio Danny Carenini, il team auto europeo, a dover decidere l'andatura che comunque deve essere ridotta, il gruppo deve essere compatto, i kart devono essere allineati in doppia fila indiana in quelle bande che vedete adesso nell'angolo basso del teleschermo, che sono due binari dipinti a terra, sono i binari condotti nei quali si devono infilare le due file di destra e di sinistra prima dello spegnimento dei semafori. Allo spegnersi dei semafori chiaramente si scatenerà il delirio sportivo, come abbiamo già visto nella Mini, e chiaramente l'obiettivo è, la speranza è per tutti di riuscire a superare indenni la prima curva, le prime curve che sono quelle ad più alto rischio di contatto, per poi giocarsi nell'arco dei 16 giri, gara lunga perché 16 giri si vede appunto tutto il valore dell'assetto messo in pista. Sappiamo che nel karting spesso e volentieri si possono fare delle scelte estreme dove si favorisce l'assetto per la prima parte di gara, quindi spesso e volentieri vediamo volare via nei primi giri alcuni piloti che poi quasi inspiegabilmente, in realtà poi ci sono dietro delle ragioni tecniche ben precise, iniziano a rallentare nella seconda parte di gara. Questo perché appunto hanno favorito con il loro setup la giusta pressione delle gomme nella prima parte di gara, ma poi con l'andare avanti della competizione la pressione delle gomme sale e diventa meno performante il kart, favorendo magari il rientro degli avversari. The 125cc Junior Vortex Rock engines firing to life to complete or start their first formation lap here at South Garda Karting. The clouds have just rolled in a little bit here at this magnificent complex, halfway between Venice and Milan. Down the start-finish straight they go, trying to get heat into those Bridgestone tyres. The Control Bridgestone tyre for this category, identical 125cc Vortex Rock engines. Front row of the grid, we heard from Danny Carenini and also Francesco Pagano. They start to slow the field up as they approach the back straight. We get set for a start. It's going to be 16 laps around this 1,020-metre circuit that is South Garda Karting. Just over 16 kilometres, this final. We mentioned Stuart White, the South African, on the second row of the grid. His countryman, Roman De Beer, won this race way back in 2009. Roman watching on. Hi to you, Roman, in South Africa. Spent some time racing GP3. Let's see if his countryman can repeat that effort. Nicola Abruzzi waves his hand up. Not quite sure what that was for. The kart number 100. Noi siamo quasi pronti, Yannick, per la partenza. Ultimo tornante da effettuare, come dicevamo, in doppia fila indiana. Vedete molto fumo perché i motori girano a basso numero
di giri. Ora giù gas aperto con Karenini che tiene stretta la prima posizione, Pagano si incolla al posteriore di Karenini, poi abbiamo Stuart White in terza piazza, la partenza è valida, quindi il terzetto di testa vede proprio Karenini, Pagano e Stuart White, poi Giardelli, quindi posizioni rimaste invariate per i primi 4 posti. Danny Karanini is your early race leader. He was going flat out at 100 k's an hour down into turn number 5, looking behind him to see where their opposition was. Denny, mate, it was right there, but it was right on your tail. There are 33 junior rock type drivers trying to take that position number 1 off you. They are being led by Francesco Pagani. Giardelli has just got past Stuart White for position number 3. Nicola Abruzzi, I think, tries to follow him through, but he's been himself caught up in a battle there with Daniel Vasile. The Romanians made a great start. Giardelli into position number 3. The front two have pulled away. It is Karanini, head of Pagano. 111 and 154. They're both driving identical Tony Carts. Look at the battle for 3rd, 4th, 5th and 6th. Giardelli, White, Vasil, Abruzzi, Samuel Bible, the Swiss. But we've got a new race leader, Francesco Pagano, has got past his countryman Danny Karanini. This is lap number 2 of 16. Francesco Pagano leads from Danny Karanini, holding down position number 3. It's still Alessandro Giardelli. Francesco Pagano ha preso la testa della corsa ai danni di Karenini. Karenini con quel gesto della mano ha cercato un'intesa con Pagano, ma nulla da fare, i due italiani si sono scambiati di posizione. Che intesa hanno cercato? Semplicemente Karenini chiedeva a Pagano di non pressarlo e di andare via in 2, quasi come nelle gare di ciclismo, andare in fuga in 2 per non dare spazio agli altri. Il fatto è che Pagano vola letteralmente nei confronti di Karenini, che sta perdendo un po' di terreno nei confronti del connazionale. Alle spalle c'è un Giardelli che si è fatto largo tra gli avversari, ha superato Stuart White in terza posizione e segue questi due piloti inquadrati. Vedete Giardelli subito dietro a Karenini, si è guadagnato la terza posizione, adesso secondo me a suon di miglior crono, soprattutto nel secondo settore, come vediamo dal monitor dei tempi, sta rientrando sugli avversari. Infatti giro veloce di Giardelli, subito replicato da Nicola Abruzzi in sesta posizione, quindi classifica che vede Pagano, Karenini, Giardelli, Vasile, il rumeno velocissimo, Stuart White e Abruzzi nelle prime 6 posizioni. Nicola Abruzzi has just hit the fastest lap of the race. He's done a 46 dead. There he is in cart number 100 in position number 6. Stuart White back up the inside. He's got through on the Romanian Daniel Vasile. Vasile made a great start for the Real Racing team. He got up to position number 4, but he's just lost that position, and pretty soon he's going to be under attack by the fastest driver currently on the circuit. That is cart number 100, Nicola Abruzzi. We watch Alessandro Giardelli. Wow, he's right on the tail of Danny Karanini as they race down the straight at 120 kilometres an hour. There's your race leader, Francesco Pagano, down into turn number 2. Giardelli right behind 111 Karanini. I'm going to suggest that Karanini may even have some sort of issue because he's lost Pagano. The gap is out to half a second in just one lap. Pagano is disappearing up the road. Giardelli, he's trying to make a move on Karanini. He's got the South African Stuart White right behind him. The South African flags are waving here in the grandstands at South Garda Karting. He's in position number 4. 5th is Nicola Abruzzi. As they come across the line to complete lap number 5. Francesco Pagano, the gap last time round, 0.5 of a second. It remains the same. Fastest lap last time round was Stuart White. He's done a 45.617. There he goes up the inside. Stuart White, nicely done, into position number 3. Beautiful move on a corner that you traditionally cannot pass. Giardelli has to go back to 4th. He looks behind him. Behind him immediately is his countryman, the flying Nicola Abruzzi. Che sorpasso di Stuart White, il sudafricano su Giardelli che già andava come lanciato da una fionda. Nonostante questo Stuart White, dopo aver fatto segnare per 2 giri di seguito il best lap, attenzione, un altro cambio di posizione con Abruzzi che supera Giardelli e quindi un'altra posizione per Giardelli persa sulla
classifica: Pagano, Carenini, White, Abruzzi e Giardelli, e poi Vasile in sesta piazza. Questa è la classifica, la top 6 della Junior Rock al momento. Gara che vede ancora Pagano al vertice, Carenini in seconda posizione e Stuart White scatenato, così come Nicola Abruzzi, che fa segnare il miglior crono nel primo settore. Pagano là davanti con qualche metro di vantaggio, ma è lunga la gara. Siamo solo nel settimo giro dei 16 in programma, neanche a metà gara, e guardate come sono ancora compatti. Li nominiamo dal primo al sesto: Pagano, Carenini, White, Abruzzi, Giardelli, Vasile e poi De Santis in settima posizione. No surprise to see that Nicola Abruzzi has just set the fastest lap of the race. He's fast closing on Stuart White. Abruzzi in position number 4. There's your race leader, Pagano. The gap was out to half a second. It's now back to just 2/10 to his countryman, Danny Carenini. Watch Abruzzi under brakes. Can he get past White? Not this time, but he's right on the tail of the Cosmic Driver. Cart number 169. They race up the back straight. Carenini looks behind him, only to find White and Abruzzi. They hold line astern going through the final few corners. We're coming up to half race distance. This is a 16-lap final. This is the end of lap number 8. Carenini manoeuvres that cart coming onto the straight. As we mentioned, 120 kilometres an hour flat out through this turn 1 and 2 complex. Slight rise. Here comes Stuart White. Carenini gets sideways. White down the inside. Nicely done. Stuart White from Bloemfontein in South Africa is now up into position number 2. The South African flags are flying high at South Garda because their boy Stuart is now up into P2. He's fast chasing and catching the leader, Francesco Pagano. Danny Carenini tries to fight back. Can he make a move? Not this time. Nicola Abruzzi, numero 100 per la squadra Baby Race. Oh, Abruzzi, whoa, nicely done. Nicola Abruzzi is now up into position number 3. He just hit the fastest lap a few moments ago. He's done a 45.393. Let's see across the line. Doesn't improve at that time. Of course, he was in traffic. Pagano from Italy. White from South Africa, then a trio of Italians. We've got Abruzzi, Carenini, Giardelli, the Romanian. Daniel Vasile is in 6th. Here comes the boy from Poland, Michał Kaszyborski. He's made up 8 positions. He's fast, going to catch this freight train. There goes Kaszyborski through at the back of your screen now. He's got a long way to do it, but he's going very, very quickly. He's in P7, the driver from Poland. Don't discount him getting involved in this battle before the race is out. There is Pagano. Stuart White closes up a little bit under brakes into that final corner. Abruzzi uses every bit of the ripple strip coming on to the main straight. This is the start of lap number 11 of 16. Pagano, White, Abruzzi. Che sorpasso di nuovo, lo ha rifatto Stuart White nel doppio destra veloce a inizio del giro del South Garda Karting di Lonato, il circuito South Garda Karting di Lonato. Stuart White ha ficcato un altro sorpasso, questa volta a farne le spese è stato Danny Carenini, subito seguito Stuart White anche da Nicola Abruzzi. I due in seconda e terza posizione alle spalle di Pagano sono i più veloci in pista in questo momento, anche se effettivamente la spinta di Stuart White sembra essere un po' finita, mentre Carenini a sorpresa supera Nicola Abruzzi e rompe il ritmo del pilota Baby Race, che benissimo stava facendo nelle ultime tornate, e in qualche maniera regala qualcosina a livello di vantaggio, di spazio, di gap ai primi due, Pagano e Stuart White, che a questo punto potrebbero fare gara a sé. Quindi la lotta per la vittoria si stringe a due piloti, con Pagano che non si è mai girato indietro, nonostante abbia sentito alla fine il rumore del motore di Stuart White arrivare alle sue spalle. Non ha mai guardato il sudafricano, litiga un po' con il volante in questo momento Pagano, il pilota che abbiamo visto in griglia di partenza, del quale siamo andati a scrutare le regolazioni, se vogliamo. Nel frattempo anche Giardelli supera Abruzzi, quindi momento no per Abruzzi in questo momento, che finisce in quinta posizione. Occhio a Stuart White però, Ian, perché è vicinissimo veramente a Pagano, e se i due entrano in lotta anche Carenini si gioca la vittoria per il team auto europeo.
Yes, Denny Karanini got past Nicola Abruzzi for third spot a few laps ago. Abruzzi has lost a lot of time. He's now coming under attack from Giardelli. They're fighting for fourth and fifth. This is the race for the lead. It is White on the tail of Pagano. Karanini's not out of this one. This is your front three. It is Tony Kart, Cosmic Tony Kart. It is Italy, South Africa, Italy. Pagano across the line. White. Karanini, he looks really good. Let's see who's going fastest. There's nothing in it. They're all doing 45 6-second lapse times, except for Karanini. Last time round, he was 45.4. He took 2/10 out of Stuart White last time round. Gets a little bit sideways on the exit. Can he line up the boy from Bloemfontein down into turn number 5? He had to think about it. Stuart White's having a think about getting past Pagano. Pagano's done a brilliant job of defending the entire race. We've got 2.5 laps remaining. Pagano, White, Karanini. He looks really, really threatening in position number 3. It's the hardest job to lead the race. It's quite easy when you've got a target in front of you. Karanini, he's got 2 targets. He's got the South African Stuart White. He's got his countryman Francesco Pagano. The gap is officially 0.117 of a second. White tries the outside line. This is where he's been successful in the past. Up the inside, he has to go through. Oh, he almost gets his nose cone chopped off. That's going to cost him time. Karanini is going to be poised to pounce down into turn number 5. Watch Karanini. Can he get past the South African? Here he comes. Danny Karanini. Well, that move that was aborted into turn 1 has cost Stuart White. He's back to third. It is now Italy 1 and 2. We've got a lap and a half to go. It is still Francesco Pagano. Now Danny Karanini in third place. Stuart White. That aborted move has certainly cost him, but he has caught up onto the back of Karanini. Nicola Abruzzi has got back past Giardelli. Vasile, the Romanian, still sits in sixth spot. Michel Kashiborski, the Pole, will run out of time to catch the leaders. He's in P7. This is the final lap of the race. This is the final lap for the Vortex Rock International Cup for 2015. They all look behind them. It's Pagano, Karanini. Can they catch the man who's led from the start? Francesco Pagano, numero 154, under brakes. He's got 3 corners to go to take victory. White's going to have a big look at the inside of Karanini, who blocks the door. He looks behind him. Pagano, oh, they touch on the final corner. It's a drag race to the line. Who's going to do it? We're looking out the window. They touch. They have crashed across the line in the most spectacular circumstances. Unbelievable. Unofficially, Danny Karanini ha vinto la gara. Ha vinto Danny Karanini. Karanini has unofficially crashed and won. Stuart White, second. Francesco Pagano is third. Unbelievable. We saw them touch on the finish line. They've taken out our photographer, our good friend, Signor Italo Benedetti. It looks as though he is okay. His camera's a little bit muddy. Unbelievable. Danny Karanini, mi sembra, ha vinto la gara avanti il sudafricano Stuart White. Terzo, Francesco Pagano. Quarto, Nicola Abruzzi e Alessandro Giardelli. Quinto, Yannick. Incredibile. Io sono senza parole. Ha vinto, mi sembra, numero 111, Danny Karanini. Mai visto una cosa del genere, finale letteralmente con botto. Poi per carità è andato tutto bene, il fotografo Italo Benedetti, che è stato, come dire, catapultato a terra, sta bene. Lui era più preoccupato della macchina fotografica che non di se stesso. Quello qui inquadrato non è un ritirato, ma è colui il quale ha tagliato per primo il traguardo. Danny Karanini, il pilota del team auto europeo, che adesso deve salire sul mezzo di soccorso per andare in verifica a parco chiuso, bisogna verificare il peso e tutto il resto. Un finale incredibile, erano a ventaglio in 3, si sono toccati. Karanini, essendo davanti, è stato pizzicato probabilmente al posteriore, si è girato e finito tutto in un testacoda generale di un paio di piloti, se non 3 addirittura. Quello che non ci aspettavamo era l'attacco di Danny Karanini, o forse
Pagano avrebbe dovuto chiudere la porta in quell'ultima curva. Pagano che non ha guardato mai indietro se non nell'ultimo giro. Si è sentito tranquillo, ha visto a distanza Danny Carenini che non ci ha pensato 2 volte ad entrare, devo dire anche un'entrata giusta, pulita se vogliamo. Stuart White era lì dietro, ha letto fra i 2 litiganti il terzo gode, in realtà non è andata così perché Carenini, White e Pagano, questo recita il monitor dei tempi sul traguardo. Man, that was like NASCAR. That was like the high banks of Daytona. We haven't seen anything like that since the great Ricky Bobby went door-to-door with Cal Norton Jr. Unbelievable. Danny Carenini, let's give him credit. He's gone back to Parc Ferme on the back of the recovery vehicle. The Tech Pro barriers have done their job here at South Garda Karting. The winner of Junior Rock, unofficially, of course. Danny Carenini, numero 111, ha vinto avanti il sudafricano Stuart White. He came within 0.072 of a second of emanating his countryman Roman De Beer, who won this race back in 2009. Stuart White finishes second, just ahead of Francesco Pagano. Pagano and Carenini, they went side by side into the final corner. That cost them both time. It was a 3-way drag to the line. They were 3 wide. They touched wheels. Carenini got to the line first. It was reminiscent of Stephen Bradbury at Salt Lake City in the Winter Olympics about 12 years ago. Unbelievable. But Carenini has won the Vortex Rock International Final for 2015. Our colleague, Mr. Italo Benedetti, is back up on his feet. We saw him get taken out by these carts at more than 100 k's an hour. They crashed across the start-finish line as the checkered flag came out. Unbelievable. But Danny Carenini has won the Junior Rock Final for 2015 here at South Garda Karting. We'll take a breath as we prepare for the third of our 5 finals this afternoon. Italo is checking his camera equipment to make sure it's okay. Let's hope that he got a good photo out of that, at least. I'll try and ask him. Italo, almeno hai fatto la foto? Bravo.